Welcome back to my YouTube channel and to a new video. Today we'll be discussing the poem To a Dead Crow by Kashiprasad Ghose, who was a Bengali poet and editor of an English language journal that was published in Calcutta. And his penchant for the English language held a very strong control over his medium of expressing his beliefs, and some of his works are Mr. Mill's History of India, which is an essay, The Share, which is a volume of poems, and another poem that he wrote is The Hindu Festival on the various festivals of Bengal, and his two books on Bengali poetry and on Bengali works and writers are an attempt to critique Bengali poetry and contemporary poets. And The Memory of Indian Dynasties is another significant text which talks about the history of various Indian kings. Now, when it comes to this particular poem that we are going to discuss, To a Dead Crow, it mainly deals with the theme of love and death, and it can be called elegiac as well as pathetic and meditative at the same time. This is written in a very simple diction and consists of 4 stanzas, and each stanza has an independent thought and feeling, and the subject to this poem is a dead crow, which is something unusual because you wouldn't expect a poem to be written for a dead crow. So if we start analyzing, in the first stanza the poet says about the crow when it was alive. ഇതൊരു എന്താണ് ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഒരു കാക്കയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പോയം എഴുതുന്നത് വളരെ അൺയൂഷ്വൽ നമുക്ക് തോന്നാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി പത്തറ്റിക്. ബട്ട് ദെൻ he talks about the crow which has become one of his habit. He likes, even though he was annoyed by the crow, it had become a habit of him to listen to its cawing and to see it, and when it dies all of a sudden he is mourning its loss. That is why it is also called an elegiac. സോ ഫസ്റ്റ് ആൻസിൽ തന്നെ പോയറ്റ് ഒരു അഡ്രസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഗേ മിൻസ്ട്രൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്ലൈം, അതായത് ചിയർഫുൾ സിംഗിങ് ബേർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു അഡ്രസ്സോടെ കൂടിയാണ് പോയം തുടങ്ങുന്നത്. And he says that while it was living, it came out from its nest every single morning, and it used to annoy the poet so much that he wake up from his sleep listening to its sound. And he really hated the sound of the crow, and to avoid the sound he walked out of his garden where there was a tank on a spacious piece of land. And then we have a bit of an imagery here where he describes that beside the tank there is a garden of flowers. We see lilies, jasmine, rose, etc. And there are also a thick foliage of trees, and among those trees the crow has his nest. And every morning after waking up the poet from his sleep, the crow would take to his nest, and that is the routine of the day and every single day. So somehow the crow becomes a habit. He is used to hearing its sound every single morning, and then suddenly one day the crow dies. That is the first stanza. And in the second stanza the poet is describing what the crow used to do when it was living. And the poet, noticing the dead crow, goes back to his past, and he is remembering what it used to do and how it used to take food from his meals, and it used to take food from the rubbish. But now it is no more. It will no longer come to take his food, or it will no longer come back to disturb him from his sleep. It is still and its eyes are shut forever.
and its beak is not active, that is, it won't make any sound anymore to wake up the poet, nor it would eat food from his hand, or it would catch the mice. So its death is actually very mournful for the poet, because once it has died, he is remembering about it and how much important it was for him, because somewhere or the other the crow had become a habit of him, someone he was used to seeing every day. And now that it is dead, its absence is felt greatly by the poet. And in the third stanza, he says, he is equating the death of the crow with himself. That is, how death will come to him just like it came to the crow, and how his body will remain on the earth while his soul would go to the heaven and meet eternity. And then the poet would no longer be able to compose another verse to please the public ears. So here the poet thinks that while the crow was living, the poet thought its voice to be very harsh, unlucky, and so he hated the voice of the crow. But now that the crow is dead, he thinks its voice was really a voice of joy and delight. And he is equating it with himself and his verses. And he says that the poet thinks that if he meets his death at this moment, then it will be his last poem. ഇതിൽ കൂടുതലും പറയുന്നത് ഒരു തീം ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ക്രോയുടെ ഒരു ഡെത്ത് വരുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് പോയിട്ട് സ്വന്തം മരണത്തിലൂടെയും ആലോചിക്കുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മരണം നടന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ പോയറ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഒരു മരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വന്നേക്കാം. അത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരുപക്ഷെ വർഷങ്ങളോളം എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ മരിച്ചു വീഴാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എഴുതുന്ന പോയമായിരിക്കും എൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരങ്ങളെന്ന് പോയറ്റ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ റെമിനിസൻസ് അബൌട്ട് ദി ഡെത്ത് ആൻഡ് ഹൗ ഡെത്ത് ഈസ് വെരി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ആ ഒരു കാക്കയുടെ ഒരു ശബ്ദം പോയിട്ടിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, വളരെ വെറുപ്പായിരുന്നു, എല്ലാ ദിവസവും ശല്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ. ഹി യൂസ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ദ ക്രോ ആസ് എ വെരി മച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ബട്ട് നൗ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് ഹി ഈസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോയിറ്റിൻ്റെ വേഴ്സസും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു പക്ഷേ ആ പോയിറ്റ് എഴുതുന്ന വർക്കുകളെ എല്ലാവരും തള്ളി പറഞ്ഞേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതലും ക്രിറ്റിസിസം ആയിരിക്കാം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ ആലോചിക്കുകയാണ്, മരണത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു പോയറ്റിൻ്റെ വേഴ്സസ് എല്ലാം എത്രമാത്രം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തവരാണോ അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും ആ ഒരാളുടെ കുറ്റങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും കുറ്റങ്ങളായിരിക്കും എടുത്തു പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഒരു പ്രസൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അയാളുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും. അയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോഴായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതും നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നതും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി യൂണിവേഴ്സൽ തിങ്, എ തീം ദാറ്റ് ഈസ് the poet is talking about. So that is why the poem is known as an elegiac, because it is mourning the loss of the crow. It is pathetic because the subject is a dead crow, which is unusual. And it is also a nature poem because we see the crow, the imagery of the garden with all the flowers, it is all connected to nature. So that is why it is called a nature poem with a note of mysticism. And this is a very simple diction, and it is written in such a way that the poet can actually succeed in making the reader relate to the dead crow. Because
while reading the poem, we ourselves feels a bit of a sympathy towards the crow that has died. And again, it is not a bird that we usually notice. It is just there in our surroundings. We don't really notice it, or sometimes we ourselves, like the poet, thinks of it as a very much disturbance. But now, after reading the poem, we may be able to feel a bit of sympathy for the crow that has died, and we'll be feeling its absence as well. So that is why the language used is very simple, and it is rich in visual imagery, because the poet is giving us a picture of the crow's daily activities and its life, and about how the poet is initially very much irritated and vexed, but later he feels sympathetic and even sorry for the absence of the crow. The poem is written in a rhythmic pattern of AABBCC, that is the rhyme scheme, and again reminding you that it is written in simple diction, and also the tone is elegiac, and it talks about the subtle theme of life and death by talking about the death of the crow, and he is equating himself to the death of a man in general, to the poet in general, about how even when death will come to him without so much as a warning, the people who might be criticizing him for his works might be speaking praises of him after his death. So, that is the analysis of the Point to a Dead Crow. So, if you understood it, please do like the video and share your thoughts as well. And subscribe my channel if you haven't already. I'll see you in the next video. Thank you.